ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಕೇಸ್ wherein Honorable Karnataka High Court has opined that complaint against sex selection can be made only by appropriate authority under PCPNDT Act. So what is this PCPNDT Act? We will see below. So the court quashed proceedings under the preconception and prenatal diagnostic techniques, that is Prohibition of Sex Selection Act. So I will read it again. PCPNDT, Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques. So that is Prohibition of Sex Selection Act. As we are all aware, there will be a sex selection scanning and all they will conduct. Some of the private hospitals and clinics conduct. If they found that earlier, they used to see that if they found that the fetus belonging to any female kid or female baby, they used to terminate it. So that was abolished under this act. That is a punishable crime now. So that was a sex selection, so prohibition of sex selection act, as the complainant was not the appropriate authority notified by the state. Complainant here means the person who raided the premises and complained against the shortages. A complaint regarding sex selection of fetus under the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Prohibition of Sex Selection Act, that is PCPNDT Act. The act can be only made by the appropriate authority under the act, the Dharwad bench of Karnataka High Court held. So the case title is Dhondiba Anna Jadhav and another versus State of Karnataka. So who is the official authority or the appropriate authority to conduct the raid and complain? Let us see below. So Honorable Judge Sir noted that set aside the proceedings against a hospital and a doctor in Gokak on the ground that the Talaka health officer who had registered the complaint in question was not the appropriate authority under the act. So this is here. Interestingly, we'll see below. We'll conclude later. Section 28 mandates that no court shall take cognizance of an offence under the act except on a complaint made by the appropriate authority concerned or by officer authorized in this behalf by the central government or the state government as the case would be. Therefore, registration of a complaint is required to be done only from the hands of an appropriate authority. Thus, the complaint registered by the respondent Taluka health officer is without doubt, without jurisdiction, the single judge. So, petitioner is a doctor. She is a female doctor. Padma Nitin Jadhav owns and runs the Sri Dhondiba Anna Jadhav Memorial Hospital at Gokak. The Taluk health officer visited the hospital and conducted an inspection upon which they registered a complaint under Section 28. Cognizance of offences of the PCPNDT Act on the allegation that the hospital had equipment for the purpose of detecting the sex of the fetus and had not maintained record as per required under the PCPNDT Act. The equipment and documents were seized from the hospital after the registration of the complaint. The jurisdictional magistrate recorded statements and took cognizance of the. So here two things here, whether the honorable magistrates are had gone into the act or not, because it's not seen as the complaint was registered there itself. They could have seen that, but under Section 28, who is the authority who can raise the complaint. So before that, if the allegations are true, whether that really the complaining authority matters, we don't know. Is it a shortage of act or shortage of fact? We really don't know about this. So the petitioner argued that the respondent, the Taluka health officer, is not the authority empowered under the Act to inspect or register a complaint against the petitioners. Any act of respondent in registration of the complaint is without jurisdiction, null in law. It was submitted. This case interestingly says that the case is not about the act or the offense which was conducted. Instead, the complaining authority who is complaining about the offense. It's really
appears like very peculiar and also very interesting as well. In both the courts, the act means the offense was not discussed. Only about the shortages or the null and void or the complaining authority who is not supposed to raise the complaint is discussed in both the courts in first complaint as well as the in appeal, both the courts. The High Court government pleader contended that there is a notification issued by the government in October 2011 empowering respondent to inspect clinics and register complaint, and the registration of the complaint was therefore in accordance with the law. The court noted that Section 17, Appropriate Authority and Advisory Committee of the PCPNDT Act, empowers the central and state governments to appoint an appropriate authority by notification in the official gazette. Once the appropriate authority is appointed, they become empowered to act under the PCPNDT Act, and the issue of the notification by either the state or central government is imperative. The Karnataka state government had issued, this is important, it had issued a notification appointing the assistant commissioner as the appropriate authority, and so only they are the appropriate authority appointed under the Act. One more interesting case is here the Taluk health officer, the Taluk medical officer, who the person who registered the complaint here, Taluk health officer, he is more professional than the assistant commissioner. Assistant commissioner, sometimes he may be a doctor, but he is not a practicing doctor. Assistant commissioner is a government service, but the Taluk health officer is a practicing doctor and should be a practicing doctor. In fact, in order to verify all the equipment and also to go through the processes, he is the most suitable person compared to he is only a government servant, assistant commissioner. Maybe cadre wise he may be a superior, but as far as the profession is concerned, Taluk health officer is the suitable person. I don't know why. This is what sometimes a law when the bylaws are done, there is some shortages in the law will cause a big loophole wherein people who are committing mistakes can easily escape the clutches of law. So here, instead of assistant commissioner, Taluk health officer raided the premises and seized all the things, suspecting that there is something happening in accordance. It's not in accordance with the law. So what the hospital which was raided contended was the complaining authority is not the right person, but they are not telling about whether the purpose of the raid was real or not, whether they were doing any malpractices or not. That itself shows something fishy in this case. Further, Section 28 mandates that court cannot take cognizance of an offence under the Act unless the complaint is made by the appropriate authority or an officer authorized by the judges are added. Thus, observing the complaint registered by the complainant, the Taluka health officer was without jurisdiction or authority of law. The court said that the order of the magistrate taking cognizance of the complaint was erroneous. See, this itself is it's a jurisdiction that the complaint was erroneous. So it's a problem with jurisdiction question. This is all about the case, so friends. Details about the case. This case is very interesting. Who has to while registering the complaint, if the person don't have the authority, then the offense itself will go unnoticed by the courts or the judges. So this is what happened in this case. So the case title is Dhondiba Anna Jadhav and another versus State of Karnataka. So friends, please enter your valuable inputs and comments in the comment section below. Also, please like, share and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಈ ಲಿಂಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಇನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಾಗಲೇ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಲಿಂಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮಗು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ತಡೆಯೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ, ಆ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ. ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ PCPNDT Act ಅಂತ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾದ
ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಾಖಲಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರೋರು ಕೂಡ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿನೇ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಇಲ್ವಾ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಎರಡು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನ್ನ ಯಾರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಡೀತಿತ್ತ, ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ನಡೀತಿತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರ, ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀ ನೇಟಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಅದೇ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಂಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಧೋಂಡಿಬಾ ಅಣ್ಣಾ ಜಾಧವ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅವರು ಗೋಕಾಕಿನ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ PCPNDT Act ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಲಿಂಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೂಕ್ತವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಉಪಕರಣಗಳಂದ್ರೆ ಈ ಭ್ರೂಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇವರು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಈ PCPNDT ಕಾಯ್ದೆ ಕೆಳಗಡೆ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ದಾಖಲಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಮತ್ತೆ ವೈದ್ಯರು, ವೈದ್ಯ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಾ ನಿತಿನ್ ಜಾಧವ್ ಅಂತ, ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಶ್ರೀ ಧೋಂಡಿಡಾ ಅಣ್ಣಾ ಜಾಧವ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಈ ಮೇಡಮ್ ಪದ್ಮಾ ನಿತಿನ್ ಜಾಧವ್ ಅನ್ನೋ ವೈದ್ಯರು ಇವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದನ್ನ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇವು ಯಾವ್ದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ಕಾಗ್ನೈಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆ, ಯಾವ್ದು PCPNDT Act 28 ಕೆಳಗಡೆ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ದಾಖಲಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪೆಟಿಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಈ ವೈದ್ಯರಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಪದ್ಮಿನಿ ಅನ್ನೋರೇನೋ, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಈಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ದಾಳಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 2011ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ತರ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರು ಮತ್ತೆ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ 17ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವರು ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿನ ಅವರು ಈ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂದಂಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2-3 ತಾಲೂಕು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, PCPNDT ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಕ್ಕೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೊರಡಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ಪ್ರಕಾರ
ಕೋರ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನ ಹೇಳಿದೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಮೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೂರು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಆ ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದಂತ ಅಪರಾಧ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಡೀತಿದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಗೌಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎರಡು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ದೂರು ಏನಿದೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಕಾರಣ ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯನೇ. ಆದ್ರೂ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಧೋಂಡಿಬಾ ಅಣ್ಣಾ ಜಾಧವ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.